Hello, my dear students. The last chapter of physical chemistry, equilibrium, we are discussing right now. Equilibrium important formulas. Equilibrium வந்து நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்கு இல்லைங்களா? One is physical equilibrium, the other one is chemical equilibrium. And physical equilibrium நம்மளுக்கு தெரியும் what is happening. Solid liquid convert பண்ணது, liquid gas convert பண்ணது. இந்த phase change தான் நம்ம basically physical equilibrium சொல்றது. Chemical equilibrium வரும்போது it is a reaction like H2 plus I2 gives you 2HA. இந்த மாதிரி reactions எல்லாம் வந்துச்சுன்னா that will be coming under chemical process நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா that is chemical equilibrium. Okay, so then equilibrium again we can classify into homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. இப்படியும் நம்மளால classify பண்ண முடியும். Homogeneous equilibrium na it happens in the same phase. ஒரே phaseல நடக்கிற reaction இருந்துச்சுன்னா homogeneous. இல்ல different phases involve ஆயிடுச்சுன்னா that is heterogeneous equilibrium னு சொல்லுவேன். Then இப்போ நம்மளுக்கு equilibrium constant கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு reaction கொடுத்திருக்காங்க AA plus BB gives you CC plus DD அப்படி ஒரு equation எடுத்துட்டேன்னா இதுக்கு equilibrium constant at equilibrium constant எழுத சொல்லிட்டேன்னா இப்படி எழுதுவேன் C power C D power D by A power A by B power B. இது actually நம்மளுக்கு வந்து actually reaction quotient ன்னு எழுதிடலாம். When reaction at equilibrium என்ன ஆகும்? Reaction quotient will become K equilibrium. Okay, at equilibrium இல்லாத conditionல reaction quotient கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு equation this one, and at equilibrium reaction quotient becomes K equilibrium. And நம்ம கொஞ்சம் வேற equations படிச்சிட்டோம் இல்லையா? Already நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium. இல்லையா? இந்த ஒரு equation படிச்சிட்டோம். Then Kp is equal to Kc into RT power delta Ng அப்படி ஒன்று படிச்சிட்டோம். Then Kp is equal to Kc into Kx into P power delta N இப்படி ஒரு equation படிச்சிட்டோம். So these equations already we know all these equations இல்லையா? Then when Q is equal to K equilibrium, it is at the equilibrium condition. Okay, when Q is less than K equilibrium, we can say that the reaction move to the forward direction. If Q is greater than K equilibrium, the reaction will move to the backward direction. If it is like this, it will be in a equilibrium condition. Then one more important equation is there, Clapeyron equation that you should remember, that is log K2 by K1 is equal to delta H by 2.303 or 1 by T1 minus 1 by T2. Closest Clapeyron equation. If you actually want the two graph is important, rate versus time, and the graph is very important. Rate of forward reaction initially வந்து பயங்கர அதிகமா இருக்கும், then கம்மியாகும். This is rate of forward reaction. Then backward reaction, initially there will not be anything because product வந்தாதானே. So then product வந்ததுக்கு அப்புறம் backward reaction increase ஆகும். And so this is like I will be writing it here. It is forward reaction graph, and here this is backward reaction. And at this particular point நமக்கு சொல்லலாம் they have attained equilibrium. But if you write the concentration graph, concentration versus time, okay, concentration of reactant என்ன ஆகுது? Okay, increase ஆயிட்டு வருது, again ஒரு constant ஆகும் at equilibrium. So this is reactant. Product order concentration வந்து it will go like this one, product order concentration first 0 then increase ஆயிட்டே வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரே லைன்ல வரணும், இல்லை இன்டர்செக்ட் பண்ணோம் அப்படியெல்லாம் இல்லை. Just remember. Then K equilibrium. So equilibrium constant depends only on temperature. That also you don't forget. Depends only on temperature. K equilibrium will depend only on temperature. அது வேற எதையும் depend பண்ண மாட்டேன்.
Then we'll be discussing about ionic equilibrium. Ionic equilibrium, first we have to talk about Ostwald dilution law. Ostwald dilution law is applicable only for the weak electrolyte. Okay, weak electrolyte Ostwald dilution law will be applicable. So if a reaction is happening for weak acid, H plus plus A minus, I can write that the dissociation constant of this acid as H plus A minus by the concentration of HA. And the alpha degree of dissociation I can write as root of Ka by C. Just remember alpha is very, very small. Okay. When you wanted to find out the pH is minus log of hydronium ion concentration. So, if HCl oda pH kandupidikanum. The concentration is 10 power minus 5. Okay, pH வந்து என்ன வரும்? pH வந்து 5 தான் வரும். If the concentration is 10 power minus 7, don't write pH is equal to 7. That will be wrong. ஏன்னா இது acid தான். Acid வந்து pH எப்பவுமே less than 7 இருக்கும். So, it can be 6.8. So, if I draw a line, it is 0 to Kw, then this will be the neutral region. Neutral region is, you can say that neutral region of pH வந்து எப்பவுமே pKw by 2 இருக்கும். ஓகேங்களா? பட் வந்து எப்பவுமே pH of neutral வந்து 7 இருக்கணும்னு தேவையில்லை. இப்போ for example, if the Kw is 10 power minus 14, so what will be pKw? pKw is equal to 14. இல்லையா? pKw 14 ஆகும்போது pH என்ன வரும்? pH 7 தான் வரும். If I increase the temperature increase ஆகும்போது Kw increase ஆகும். Let's say Kw வந்து 10 power minus 12 வருது. அப்படின்னா pKw என்ன வரும்? 12 தான் வரும். அப்படின்னா pH எவ்வளோ வரும்? நியூட்ரல் pH. இது நியூட்ரலோட pH தான் சொல்றேன். எவ்வளோ வரும்? 6 தான் வரும். So that is need not to be 7 always. It depends upon the Kw value. Okay. Ionic product of water. Ionic product of water கண்டுபிடிச்சிடலாம். Ionic product of water கண்டுபிடிக்கணும்னா Kw is equal to H plus oda concentration into OH minus oda concentration. Kw is equal to Ka into Kb, and we can write as pKw is equal to pKa plus pKb, that is equal to 14 அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? at 298 Kelvin. At 298 Kelvin. Then if you wanted to find out the pH of mixture, for example, if it is a mixture of two acids, then the acid or a mixture illena, it is a mixture of two bases. Mixture of two bases. Abdina concentration kandupidikanumna, the equation is N1V1 plus ரெண்டுமே ஆசிட் இல்லைன்னா ரெண்டுமே பேஸ் ஒரு தான். ஓகேங்களா? ரெண்டுமே ஆசிட் இல்லைன்னா ரெண்டுமே பேஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆசிடோட கேஸில் வந்து H பிளஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கும், பேஸோட கேஸில் வந்து OH மைனஸோட கேஸும் ஓட கான்சன்ட்ரேஷனும் கிடைக்கும். பட் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ரெண்டுமே ஆசிடாக இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன், ரெண்டுமே பேஸாக இருக்கும்போது இந்த ஈக்குவேஷன். Then one acid and one base. Acid and base தான் ஆட் பண்றீங்கன்னா the equation will change as like வந்து இது வந்து N3 ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. acid and base இருந்துச்சுன்னா N3 will be is equal to N1V1 minus N2V2 by V1 plus V2 ன்னு எழுதிடலாம். Just remember N1V1 எப்பவுமே அதிகமா இருக்கணும் N2V2. Sometimes H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் OH மைனஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கலாம். எது அதிகமாக இருக்குமோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். N1V1 should be always greater than N2V2. So we can go with this one. pH of weak monobasic acid. Weak monobasic acid. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரினா, if you are having the reaction HA gives you H plus plus A minus. ஓகேங்களா? So இதில் வந்து H plus oda concentration is C alpha. So you can write as it is root of Ka into C எழுதிடலாம். Then pH is equal to half into pKa minus log C அப்படி எழுதிடலாம். இப்போ இது polyprotic acid இருந்துச்சுன்னா, if it is polyprotic acid,
polyprotic acid போது pK1 pKa1 pKa2 அப்படியெல்லாம் இருக்கும். பட் ஸ்டில் நம்ம pKa1 மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். half into pKa1 minus log C அப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? நம்ம salt hydrolysis பற்றி தான் பேச போகிறோம். salt hydrolysis is very important part. அதில் இந்த டைரெக்டாக தான் கொஸ்டின் வரும். உனக்கு இக்குவேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை நீ போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் weak acid plus strong base. weak acid plus strong baseல KH கண்டுபிடிக்கணும்னா it is KW by KA. If you wanted to find out AH, degree of hydrolysis, you can write as KW by KA into C. pH கண்டுபிடிக்கணும்னா PK 7 plus half into pKa plus log C. இப்படி நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். pH is equal to 7 plus half into pKa plus log C. இப்போ வந்து நீ என்ன பண்ணோம்னா செகண்ட் வந்து weak base plus strong acid. ஸோ நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது weak base plus strong acid. ஸோ KH என்ன ஆகும்? KW by KB ஆகும். H என்ன ஆகும்? root of KW by KB into C ஆகும். So pH என்ன ஆகும்? 7 minus half into pKb plus log C ஆகும். ஓகேங்களா? This is the equation. So next வந்து it's weak acid and weak base. Weak acid and weak baseல KH எப்படி எழுதலாம்னா this KW by KA into KB ன்னு எழுதலாம். pH வந்து நம்மளுக்கு டைரக்டா 7 எழுதுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே 7 plus half into pKa minus pKb ன்னு எழுதலாம். So we'll be getting the pH. Now the fourth case is strong acid plus strong base. Strong acid and strong base, no hydrolysis. So 3 cases you have to be careful with. Now we will be going with the buffer solution. What is buffer solution? Buffer solution is a solution which resists the change in pH. So which resists the change in pH. pH oda change வந்து அதை resist பண்ணுவாங்க. Okay. Now we are having two types of buffer. It's acidic buffer, basic buffer. Basic buffer. Acidic buffer na it's a weak acid plus salt of strong base and weak acid. So acidic buffer is made by weak acid plus strong salt of strong base and weak acid. Basic buffer nu varumbodhu weak base plus salt of weak base plus strong acid. So this is what you have to remember about acidic and basic buffer. Then one equation also you should remember. Acidic buffer oda equation enna pH is equal to pKa plus log concentration of salt by concentration of acid. If it is for the basic buffer, this POH is equal to pKb plus log salt concentration by acid concentration. So these are the equation for acidic and basic buffer. Then isoelectric point la pH கண்டுபிடிக்கணும்னா pH is equal to pKa1 plus pKa2 by 2. இந்த equation மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். Then the last one is solubility product. Solubility product is easy for you. Solubility product ஒரு example மூலமா சொல்லிக்கலாம். இப்போ you are having the BaSO4. Okay, BaSO4 is dissociating into Ba2 plus plus SO4 2 minus. ஓகேங்களா? So இதோட solubility product na it is Ba2 plus into SO4 2 minus. So you can say write it as S square. So S கண்டுபிடிக்கணும்னா solubility கண்டுபிடிக்கணும்னா root of KSP னு பண்ணா போதும். ஓகேங்களா? When ionization potential is greater than KSP, we can say that precipitation happens.
precipitation happens. When ionization potential is less than Ksp, then we can say that dissolution take place, that is no precipitation. Okay, so these are the major important equations that you have to remember in the chapter equilibrium. So all the formulas we have completed, that's it. So study well and score good mark. Face the exam with almost all the confidence. Show your maximum in the exam hall. That's it for now. Thank you very much.